Witam Was w cyklu webinarów Table Talk, czyli o makijażu permanentnym przy stole. Nazywam się Marta Ziółkowska, jestem trenerem marki Permablend. Zanim zaczniemy zadawać pytania, opowiem kilka słów o naszym gościu, ale przy okazji przedstawię Mateusza, to będzie nasz tłumacz. Jeżeli chodzi o samą Tinę. Tina jest jedną z pierwszych osób, która zapoczątkowała microblading w Stanach Zjednoczonych. Jest pasjonatką i uwielbia projektować produkty, co zaowocowało setami do brwi, które już bardzo dobrze znacie i są bardzo dobrze rozpromowane na całym świecie. Najnowsze jej dziecko to są 2 sety do ust, o których sama zaraz opowie. Hello Tina, so please tell us something about your permanent makeup colors collections that you created alongside with Permablend. Awesome. Thank you. It's very nice to meet you, and it's an honor to be here. Thank you. Miło Was zobaczyć i cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. So I have been doing permanent makeup for 20 years. And in these 20 years, I had a hard time with the healed results over time. Pracuję w makijażu permanentnym od 20 lat i największym moim problemem zawsze było to, że kolory po prostu bardzo szybko brakły po jakimś czasie, po roku, po 2, zmieniały się. Even though I did very good work, after a few years, the colors would fade and they would look very strange. They wouldn't last in the skin for a long time. Mimo poprawnej wykonanej pracy, po prostu te kolory nie dawały rady. Po jakimś okresie 2-3 latach wyglądało po prostu dziwacznie. Especially with the eyebrow colors, they would turn to very weird colors. Pink, green, blue, gray. Szczególnie dotyczy to brwi. Potrafiły być one różowe, szare, zielone. So I had customers for, let's say, 10 years, 15 years, and they have many different colors of eyebrows that I gave to them. Mam klientów, których znam od 10-15 lat i przychodzili do mnie z różnymi kolorami brwi i nie wiedziałam jak sobie z tym poradzić. I was very embarrassed and I felt bad that I was doing this to them and they trust me. Było mi wstyd, że zawiodłam moich klientów i nie miałam pojęcia, co mogę zrobić, aby im pomóc. I tried many brands, over 10 brands, over 20 years of time, and every time I tried another brand, I had the same problems. Przez 20 lat przetestowałam około 10 różnych marek tuszów do makijażu permanentnego, no i żadna jakby z nich mnie nie zadowalała. And then every company would tell me the same thing, so I decided to change out of permanent makeup brands. I needed to find different tattoo ink brands that could help me. Każda firma powtarzała mi to samo, więc zdecydowałem na zmianę jakby branży z firm typowo do makijażu permanentnego na firmę, która produkuje również tusze do tatuaży. And this was only 2 years ago, but at the time, no tattoo inks were made for permanent makeup. To było jakieś 2 lata temu, ale wtedy jeszcze żadne kolory nie były stworzone jakby do makijażu permanentnego. Nikt nie używał tych tuszu do tatuażu, również do makijażu. So I had to leave what I knew and find manufacturers that could help me. So I was very lucky to meet Lou Rubino of world famous Permablend.
Poszczęściło mi się, kiedy spotkałem Lou Rubino, szefa World Famous, bardzo znanych farb do tatuażu, który zdecydował mi się pomóc. He has 50 years of experience of making beautiful ink for the skin, for the body. So I knew that he knew how to make high quality ink that would last for a long time. Wiedziałem, że mogę mu zaufać, bo ma bardzo duże doświadczenie, niemalże 50-letnie w produkcji tuszów do tatuażu, które wytrzymują naprawdę bardzo długo i nie tracą koloru. And not only that, he was very artist friendly because he is an artist, so he understands artist needs. Dzięki temu, że sam jest artystą, doskonale rozumie potrzeby również innych artystów i jest jakby przyjaźnie nastawiony do nich. And because I understood exactly what the artist needs when it comes to the face and the skin, I found a partner that could work with me to develop the formulation and the colors that I needed. Widziałem wtedy, że znalazłem odpowiedniego partnera do stworzenia pigmentów, które potrzebowałam. So when we first met, I asked him if he could make me a special line that I choose the colors for eyebrows. Podczas pierwszego spotkania poprosiłem go o stworzenie nowej zupełnie linii do makijażu brwi. And he said, no problem, let's do it. He was so easy to work with, and we developed the formula together. Zgodził się bezproblemowo i razem zaczęliśmy tworzyć nową linię do makijażu brwi. And maybe you know it, it's called I Love Ink. It's super popular, it's #1 right now. Na pewno znacie tą kolekcję, nazywa się I Love Ink, jest bardzo teraz popularna. Let me see. Ooh. Fun. I love ink because I love ink. I hate the old one, but I love this new one. And we want to make the line very, very simple. That was my choice. Chciałem, aby ta linia pigmentów była bardzo prosta. Because the line doesn't have to have 20 colors. It just needs to have the base tone colors. It should be very simple, not complicated. Linia nie powinna być skomplikowana, nie potrzeba 20 kolorów, wystarczą te najbardziej podstawowe. So when you have any client that walks in your door, let's say she is Caucasian, Asian, Latin, Black, you have a perfect color for her. Nieważne, jaką klientka ma karnację, zawsze znajdzie się jakiś odpowiedni dla niej kolor. I'll show you. These are your customers. To są wasze klientki. And then also I made a very easy color chart, like a menu. You know when you go to a restaurant and you look at the menu, sushi? Is very easy for any artist to understand. Specjalnie do tej kolekcji stworzono kartę kolorów, która bardzo ułatwia dobór odpowiedniego koloru do danej klientki. And what's nice about this ink is that when it fades over 1 year, 2 years, it only fades 10% per year. Kolor jakby tak jaśnieje jedynie do 10% rocznie. So when your client comes back in, for example, 2 years, you just give her a refresh. Kiedy klientka wraca po 2 latach, wystarczy jedynie lekkie odświeżenie koloru. Before, after 1 to 2 years, 50% of it is gone and you're so embarrassed.
Wcześniej problem był taki, że po 2-3 latach 50% tego koloru znikało. So I can continue to service my customer every 1.5 to 2 years so they can return. I could still make money and I just freshen the eyebrow. Czyli spotykam się jakby z tymi klientami powiedzmy co 1,5, co 2 lata i nadal mogę jakby zarabiać tylko jakby na tych poprawkach delikatnych. The customer is happy, I'm happy, and then she will be my customer for life. Czyli wszyscy są zadowoleni, zarówno ja, jak i moi klienci. And then I take care of all her friends and family. I jestem później również polecana przez ich znajomych. That is the magic of PermaBlend. It fades very slowly and the color only becomes softer. It never changes color. Na tym polega magia jakby tuszu PermaBlend, że on nie traci jakby swoich właściwości z biegiem lat, jedynie troszeczkę jaśnieje. And also the secret to I Love Ink is that every color is actually a little warmer. And this is very important. Bardzo ważne jest to, że każdy kolor w secie I Love Ink jest odrobinie cieplejszy. Because when the color goes into the skin and it has oxidation, the color will turn cooler, typically. But with I Love Ink, everything is a little warmer, so when it oxidizes, the color is perfect. It won't look gray. Kiedy kolor się utlenia, w przypadku PermaBlend nie staje się on szary. Because every artist that is experienced knows that most of the colors look dirty and gray. Dużo artystów ma problem z tym, że kolory szarzeją. This is a big problem. To jest duży problem. When you go to Permanent Makeup Conference, all the permanent makeup artists have dirty gray eyebrows. Tak, bardzo dużo osób na konferencjach dotyczących makijażu permanentnego ma właśnie szare brwi. They actually don't have beautiful brown eyebrows, but with I Love Ink, you can get beautiful brown eyebrows. Rich colors. Z I Love Ink można uzyskać piękne brązowe brwi. When the tattoo artist is tattooing with it, when you finish, it looks a little orange or a little gold, but when it heals, the color is perfect. Przed wygojeniem kolor może wyglądać troszeczkę pomarańczowo-czerwono, natomiast po wygojeniu jest już idealny. Inside each color, I've added extra yellow or extra orange. W każdym kolorze dodałam dodatkową żółć oraz dodatkową czerwień. Pomarańcz. Let me show you the colors. Pokażę wam teraz kolory. Let's start with ash. Ash. Zaczniemy z ash. Okay. Next one is gray. Następny gray. There's ash. Sorry. 1 second. Ash and gray. Next one is blonde. Następny to blond. Next one is medium brown. Kolejny medium brown.
Next one is dark brown. Następnie dark brown. Ooh. Then there is bold brown and ebony. I ostatnie bold brown oraz ebony. So, for example, me, I would be this one, bold brown. Ja wybrałabym dla siebie bold brown. You see this girl? Kind of like me. Black hair, Asian. Come down here. Bold brown. Wygląda jak ja, azjatycki typ urody, ciemne włosy. Okay, let's play a game. What color, Marta, do you think Janu is? What color do you think he is? Probably medium brown or dark brown. Between. Yes, very good. So medium brown or dark brown, and you can mix them. It's okay. Tak, można mieszać te kolory. Okay, how about you? What do you think Marta is? Look here. Oh, we have. Yes. Yeah. What do you think? Piątka, czwórka, piątka. Dark brown or bold brown. Yes, it's very simple. You understand? And then in the chart, I explain the base. W karcie kolorów pokazałem podstawę. And I explain the skin tone. Wyjaśniam typy skór, odcieni. So it gives you a general idea. Daje to ogólny pogląd. You don't have to worry about the color theory. Nie trzeba przejmować się teorią kolorów. Color theory is a very big subject. It's very difficult to understand. Kolory teorów to jest bardzo rozległy temat i ciężko go wytłumaczyć, zrozumieć. Cool skin, warm skin, neutral skin. Very tricky. Jak chłodne odcienie skóry, neutralne, ciepłe, nie zawsze jest to łatwe do rozróżnienia. But if you follow generally this, you will get it right. Patrząc na tą kartę kolorów, posiłkując się ją, wtedy jest to dużo łatwiejsze. And also, you can do correction. Można również dokonywać korekty. For example, if you have a customer that has pink eyebrows, let's say me, let's say I have pink eyebrows, okay? 2 years, my eyebrows are pink. Light pink, just very soft. You can put the color directly on top. You don't have to correct it first with another color. For example, green. Czyli jeżeli ktoś przychodzi po 2 latach z różowymi brwiami, nie trzeba używać korektora, można od razu nałożyć nowy kolor. Pod warunkiem, że są jasne. So you can put it directly on top and it will be perfect. You can do it by microblading or machine. Można zastosować microblading oraz maszynkę. There's also this dilution solution, diluent. Clear diluent. You can use it or you cannot use it. It's up to you. Zagęszczacz jest opcjonalny i nie trzeba go stosować. The diluent will make your color weaker. But many artists control the color by pressure, not always diluent. So it's up to the artist, up to you. Artyści nie zawsze używają rozświetlalnika, aby rozjaśnić kolor, tylko dostosowując technikę przy pracy maszynką.
Any questions so far? To co, idziemy do pytań? Myślę, że możemy przejść do pytań. Okej. A ustach jeszcze. About lips. The set, last and envy, okay? Can you tell us something about it? Yeah, absolutely. Let me finish the other colors as well. Okay? Okay. So I have another collection called Sunset. Okay. Posiadam również kolekcję Sunset. This collection is for these kind of girls. More red hair. Jest przeznaczona dla klientek z rudymi włosami. So these kind of colors. It's the same idea. You look at the client, you choose the color that suits her. Tutaj proces jest dokładnie ten sam. Patrzymy na klientkę, patrzymy na kartę kolorów i dobieramy odpowiedni. All of these colors are much warmer. Każdy z tych kolorów w tym secie jest cieplejszy. So you can use it for these kind of customers, or you can use it to correct the gray, cool eyebrows. Można zastosować je do korekty brwi jasno-szarych. So you would have this collection is your main collection, and this is your other collection together. Everything you need. I Loving to jest kolekcja podstawowa, Sunset jako dodatek. Mając obie jest już tak naprawdę komplet. Does that make sense? Yes. Cool. All right. Because Lou and I had such a good success with I Love Ink, I wanted to make a collection for lips. Kolekcja do brwi odniosła wielki sukces, więc chciałem stworzyć również kolekcję do ust. But I also wanted to solve a problem with lips. And the main problem is because of this tissue is called mucous membrane, mucosa. The color does not deposit enough normally. So I wanted to make very concentrated ink. Chciałem stworzyć bardzo skoncentrowany pigment, który sprostał tutaj pigmentacji ust, które są dość problematycznym obszarem, ponieważ ze względu na kształt kolor może nie rozprowadzać się równomiernie. So these inks are 10% more concentrated than regular permablend. Te kolory są o 10% bardziej skoncentrowane niż pozostałe kolory z linii Permablend. When it's more concentrated, you will get more deposit, less trauma on the skin. Kiedy są one bardziej skoncentrowane, to więcej tuszu trafia po prostu pod skórę. Also, I want to make it easy for the customer to see the color, to try the color before she chooses. Chciałem również ułatwić klientkom wybór odpowiedniego koloru dla siebie. So that's why I made a lip gloss. Dlatego stworzyłam pomadę do ust. The lip pencil. Ołówek, kredka do ust. And the ink. Oraz So they tusz. match together. They go together. That way, the customer can try it, draw it, ink it, and then put more when they go home. Czyli klientka najpierw może przymierzyć kolor, stosując pomadę do ust,
Następnie artysta przed pigmentacją może kredką narysować kształt. Później już korzystając z tuszu zrobić pigmentację ust, a następnie klientka może jeszcze ten kolor podkreślić pomadką. When the customers can see the color and try it before they tattoo it, they can make a decision very easily. Klientki, kiedy mogą przetestować kolor jeszcze przed pigmentacją, ułatwia im to zdecydowanie wybór. For example, in my office, I have something like this. W moim biurze mam taką wystawkę. I put the ink in a bottle and I put the matching lip gloss. When they come into the office, they say, "Ooh, what is that? Can I try it?" They get very excited. They want to do it already. I klientki, kiedy widzą te kolory, są już od razu podekscytowane i chcą je wypróbować. So this is very easy. You buy the perfume bottle and then you put water with some ink and they can see the color. Wystarczy kupić butelkę do perfum, wlać wodę i dodać odrobinę pigmentu, żeby klientki mogły zobaczyć, jak te kolory wyglądają. The set will come like this. Tak wygląda opakowanie. You can put this on your desk and you can show them what you have for them to choose. Okay, it has the inks, the lip gloss, and the pencil. Everything is together. W środku znajdziecie tusze, pomadki do ust oraz kredki o odpowiadającym kolorze. So then you look very professional and you're ready. I wygląda to bardzo profesjonalnie. And it also has the chart that customers can choose. I like this one, I like this one, I like this one. W środku znajdziecie również kartę kolorów, z której klientka może wybrać kolor, który jej się podoba. So there's two sets. One is Envy, with these colors. Są dwa sety. Jedna z nich to Envy. And the other set is Lust, Drugi with to Lust. the other colors. 12 colors. 12 kolorów razem. The colors are light to dark, warm to cool. Everything that you need. Mamy tu przekrój kolorów od jasnego do ciemnego oraz od chłodnych do ciepłych. I made the colors so they're very modern. They're not like bright red, bright orange. They're very modern. It's the type of colors that most girls like to wear today. Stworzyłem kolory, które są nowoczesne i takie, które każda z klientek chciałaby nosić na co dzień. So can I show you how to do it, how to use it? Yes. Okay. When you receive the set, inside the set you have under here this. This is the disposable lip brush. I pod pomadkami do ust w secie znajdziecie jednorazowe aplikatory do ust. You always need to use this one, not this one. Okay, not this one. Korzystajcie tylko z tych jednorazowych. I will have this ready. Let me clean my lips first, okay? Here we go. So I'm going to choose what I want to try. Wybiorę teraz kolor, który chcę wypróbować. I'm going to try this one, magenta.
Magenta. Wypróbuję magentę. This color is so beautiful. Have you seen the results already? Some pictures on Yes, Instagram? I have magenta Oh, on my let me see lips. what color. Let me see. Okay, I don't know. The light is no. Okay. Beautiful. I made it myself. Really? On the quarantine, yes. A girl has to do what she has to do. Mine here, this is pink rose. Oh, it's beautiful. Pink rose is this one. Yes. Okay, so I'm going to try magenta for fun. So when I open it, just take a little bit from here. Not too much. Okay. That's it. You just want to show the client a little. Don't put a lot because the color really is not that bright. When it heals, it's always soft. Don't put too much. Nie nakładajcie zbyt dużo pomadki na usta, ponieważ te kolory są bardzo mocne i kiedy one się wygoją, będą odrobinkę jaśniejsze. After she tries a few colors, she will decide which one she likes. And then you can tattoo that color for her. She's ready to start. Po wypróbowaniu kilku kolorów, kiedy już w końcu wybierze ten dla siebie, możecie przystąpić do pracy. So let's remove. First of all, if you let this dry, it will stay all day. So you can drink water, you can eat lunch, it will stay all day. So people like this to take home. You could sell it to them. Jeżeli pozwolicie, aby pomadka trochę przesnęła, to powinna ona utrzymać się cały dzień. Możecie również sprzedać je klientkom, żeby mogły wziąć je do domu. So let me just take this off. Okay. You want to remove it from your client's lips before you start. Przed przystąpieniem do pigmentacji należy zmyć pomadkę. There's the pencil. I made the pencil to have a sharpener. This is the sharpener here. So then you can just sharpen right here. You know, every time you need a sharpener, you can never find your sharpener, right? Yes. It's so frustrating. So it's right here for you. You don't have to find another one. Każda kredka ma swoją zdrugaczkę, więc nigdy jej nie zgubicie. Before you use it on your customer, you always need to sharpen it, and you have to do it in front of the customer so she feels safe. Zawsze przed przystąpieniem do pracy powinniście zastrugać kredkę przy klientce, to sprawi, że poczuje się bezpieczniej. You clean it with alcohol, again she feels safe. Czyszcząc ją alkoholem również zwiększacie komfort i bezpieczeństwo. And then you take your time and you draw your shape. I następnie rysujemy kształt. I'm not going to draw it because it would probably take a long time. Ale nie będę teraz rysował. Would you like to see another color? Or no, that's good enough. Okej, to co? Przechodzimy do pytań? Mhm. Tak? Dobra. Przesłaliście nam kilka pytań, w związku z czym zadamy je teraz Tinie i ona na nie spokojnie odpowie. Pierwsze pytanie, jakie padło, to jakie pigmenty najlepiej stosować w celu neutralizacji koloru niebieskiego, czerwonego, grafitowego oraz zielonego i czy lepiej je zneutralizować kolorem, czy użyć korektora? Okay, Tina, so now we have some questions from our viewers. So the first question excellent. Is which pigments are the best to use to neutralize blue, red, graphite, green colors? Is it better to neutralize with color or corrector? Is this for the eyebrows or for the lips? Eyebrows. Okay. Definitely. Okay. So when you have
cool colors such as those gray, you want to use something that's warm. Okay, so if you're using the regular I Love Ink collection, the warmest color in I Love Ink would be medium brown. Najcieplejszy kolor w secie I Love Ink to medium brown. If the eyebrow is very, very, very cool, then you want to use even warmer. Jeżeli odcień brwi jest bardzo chłodny, to wtedy można użyć jeszcze cieplejszego koloru. Sunset. Typically, because most people have gray eyebrows, right? I will use this type of color, autumn. And I tattoo it onto their skin. I let them go home. They come back, I check it. And then I can then make it darker if necessary. Większość ludzi naturalnie ma szare brwi, więc wybrałabym w tym wypadku kolor autumn. I później sprawdziła, jak ten kolor wygląda i mogę również sprawić, żeby był trochę cieplejszy. Ciemniejszy. Ale zapytaj się, czy przyciemnia już z setu Tina Davies podstawowego, czy miesza jeszcze kolory z Autumn i Tina Davies? Okay, so when darkening the color, do you use I Love Ink and Sunset, or only one of these sets? If clients want darker, after the treatment that you use the autumn. Then I pick something here. Okay. Yeah, you will have cases where sometimes the eyebrow is very gray, very ugly. You should remove some first, then laser, saline, then you can add something. This is what I suggest when it's very, very saturated. But if it's not that saturated, then I just put the direct color on top. If it's cool, I need to add something warm. Does that make sense? Yes, of course. Możecie trafić na takie przypadki, że brwi wyglądają bardzo brzydko, są bardzo szare. No i wtedy możliwa jest konieczność, że trzeba będzie je usunąć najpierw laserowo, dopiero później nałożyć kolor. No również może się tak zdarzyć, że nie będzie to aż tak problematyczne i wtedy można od razu jakby ten kolor bezpośrednio nałożyć. When you need to correct these poor colors, the best colors are always warm, golden, orange colors. These are the best to correct the graphite gray colors. Yeah, that's the best one. Kolory do pokrycia szarych, zielonych brwi, no to jest ciepły, brązowy, złoty. And what about the green colors? Do you cover it or laser or remover? So if the color is very saturated, you should remove it first. But if it's like, usually what I see of the green, it's light green. It's not that bad. So if you look at your chart, I have green here. Let's say you, Marta, let's say you have green eyebrows. Okay. Faded, not bad. Actually, I have. You have it? Okay. So green eyebrows, this is you. You put this one directly on top, maybe this one. It will cover it. No problem. And and I can mix it, the both colors. Okay. One of my good friends, she had over 200 cases of green eyebrows, 200 cases. And she used PermaBlend to cover it. But she almost had a heart attack because she was using that brand for many years. All her customers had green eyebrows. She wanted to close her doors. But it's fixed now. I had a problem where I was using a line that everybody's eyebrows, the color was like orange. So ugly, so embarrassing. So PermaBlend covered it. That's it. Yes. Never came back. But it's easier to cover the orange colors than green or blue. No, actually, it covers the same because it stays. Okay. It stays. Yeah, as long as it's very, let's say if it's 50% faded, you go directly on top.
with your target color. You don't have to do a correction. You go straight to target. But if it's very blue, very gray, you need to correct it or remove it at least once. Then it's easy to put your target color directly on top. Yeah. Czyli jeżeli ten kolor zielony brwi jest mocno nasycony, no to trzeba będzie wtedy pomyśleć najpierw o usunięciu, później o korekcie. Natomiast w większości wypadków ta zieleń nie jest zbyt mocno nasycona i można wtedy bez problemu dobrać jakiś kolor i nałożyć go bezpośrednio. Natomiast w przypadku pozostałych kolorów, generalnie jeżeli wyblakły one w tak 50%, no to można już tutaj jakby nałożyć je bezpośrednio. Tak, i w zasadzie możecie korzystać, wykorzystując set Tiny Davies, możecie przykryć każdy kolor, grafitowy, zielony, czerwony, niebieski, pod warunkiem, że oczywiście nie jest to bardzo mocno zapigmentowane, czyli w formie tatuażu, co jest to, musicie wtedy użyć lasera lub removera sprawdzonego. I co? Dalej następne pytanie, tak? To dobrze, zapytamy się jeszcze raz o set do brwi. Które z kolorów są ciepłe, zimne lub neutralne? Czy one wszystkie, no jak ułożyła je? So Tina, can you explain us with eyebrow collection, which colors are warm and which are cool? Oh, sure, no problem. This is the main collection. Yes. Look, this you can see is warm, gold. Warm. Blond jest ciepły. Warm. It's very obvious. Dark blond też. This one here, gray, is cool. Gray jest ładny. This is ash. It's more on the cool side, but it's like cool neutral. Neutral, okay. Neutralny. And when you start to go here, anything that's dark, it's considered cool. Especially this one is very cool, ebony. Ebony chłodny. Tak. Yeah. This is considered cool, but there's a lot of orange inside. I put a lot of orange. W tych kolorach jest dużo pomarańczowego. The nice thing about bold brown is when it heals, it doesn't look gray. Because the problem with a lot of dark browns, when they heal, they look gray. Yes. Correct? Tak, czyli ciemny brąz tutaj w tym wypadku nie wychodzi szary, co jest częstym problemem. So when you, this is bold brown. You can check the undertone. I just took off the lid here. Możecie sprawdzić odcień. And you spread it, you can see it's actually very warm. Jest bardzo ciepłe. So then you don't get dirty gray eyebrows. You can do this on your paper. You know, I just made something like this. Yes, it's warm. It's very warm. So truly the most cool color is gray and ebony. Everything else is pretty warm because that is the magic. So it doesn't look gray when it heals. Okay. Gray i ebony są ładnymi kolorami, reszta są raczej ciepłe. Neutralne, ciepłe. Okay, następne. Also, I hope that helps. Yeah, very much. Because here, when you read this, it will explain to you a little bit. Kind of small. Orange base, yellow base, orange base, orange base, yellow base, yellow base, yellow base.
Na karcie kolorów również macie to rozpisane. Dobrze, zadamy następne pytanie. Tina, pracujesz na igłach Kwadron Optima. Dlaczego akurat wybrałaś te igły? Okay, so next question. You work with Quadron Optima needles. Why did you choose this particular brand? The needle is so important, and other artists said this needle is the best. I said, really? Are you sure? And then I tried it and I said, wow, it really is, because of the super long taper. Yes. Super long taper. And so it's like using a very sharp knife when you're going to cut something. Makes a big difference. Tak, igły są bardzo istotne, ich jakość. Wszyscy dookoła mnie zachwalali te konkretne igły. Tutaj największą zaletą ich jest to, że mają bardzo długą końcówkę, więc pracując na nich pracuje się jak z bardzo ostrym nożem. The quality of the stainless steel is very high, so it goes into the skin very easy, and it's very flexible yet strong. Jakość stali, z jakiej te igły są wykonane, jest znakomita i ułatwia to wbicie koloru pod skórę. To może zapytajmy się, który jest najlepszy, najbardziej użytkowany rozmiar igły. So which size do you use most frequently? Most frequently would be 1RL 0.30, 1RL 0.25. And then I will use the larger needles for, let's say, thicker eyeliner. So a 3RL, 5RL. Czyli 25 na 1 RL, 30 na 1 RL, do grubszych linii 5 RL. I also like to use the Magnum, 9 Magnum for shading. Do cieniowania 9 Magnum. Especially for eyebrows, I don't find me personally, I don't want to do the entire eyebrow with 1RL. I like to do shading very quickly inside. Wolę dość szybko zrobić cieniowanie jedną igłą. But on the edges, use 1RL. Yeah, on the edges, on the edge here, 1RL, 1RL. Okay. Czyli do konturu RL, a do cieniowania Magnum. A do ust? And lips? what about lips? Lips 1RL. Okay. Ustaje. And Magnum at the on end. the rest of the, okay. Yeah, just okay. to, especially if the customer is bleeding a lot of blood, yes. You need to finish and just go. Tak, czyli do wypełnienia i do wykończenia już Magnum. Dobra, kolejne pytanie. Jak pigmenty wyglądają po roku? Powiedziałeś, że około 15% powinny zjaśnieć, tak? What is the longevity of these pigments? How they hold up with time? That totally depends on the skin, but they will last. For example, for eyebrows, this eyebrow right here, this is 3 years old. W zależności od skóry, ale na przykład moje brwi mają 3 lata. And I can only say 3 years because I had it 3 years. But even after 3 years, it's not barely faded. So, and based on the body tattoo of World Famous, I see it lasts a long time. To oczywiście też zależy od skóry, natomiast tutaj widzę, że po tym czasie, tych 3 lat, ten kolor praktycznie w bardzo małym stopniu zjaśniał. In my experience, I find the fading is only about 10% a year. It's very slow. Jakieś 10% na rok. Yeah, so then if I want to, I can add some powder if I want to, or I just leave it. But my customer, I tell them to come back every 2 years. At 1 year, there's nothing for me to do. It's not faded yet.
Czyli wystarczy, jak klientka wróci po 2 latach na jakieś delikatne poprawki. Po roku nie ma potrzeby w zasadzie. Dobrze. Kolejne pytanie. Czym sugerujesz się w doborze kolorów? But let me show you my lip. So Aha, my lip yes. now is 10 months. Okay, 10 months. Mhm. It's intensive. Still intensive. Zaglądają usta po 10 miesiącach. It But still it looks the looks same. great, yes. Yeah, it still looks the same. I have to wait to see what happens in the future, but here it's still good. So before, other pigment lines, maybe it's usually about 1 or 2 years, but this one is still very good. And this is only one treatment, no second treatment. Actually, working with PermaBlend makes another treatment. They cover very well. Yeah, and if the client is not bleeding a lot, you can try to put more, deposit more, right? But lips bleed a lot. I don't like to do lips. Tak, czyli usta podczas pigmentacji mogą bardzo mocno krwawić. Dobrze. Następne pytanie. Czym sugerujesz się w doborze kolorów? Okay, so next question. How do you decide on color choices? What are your criteria? Does it vary from individual to individual? Absolutely. The consultation part is the most important part because you're choosing the color for your customer. You're helping her. It's not my choice. It's the customer's choice. So I always give her the power, but I will guide her. If she doesn't know, I will make a suggestion. Konsultacja jest bardzo ważnym etapem, ponieważ to klientka decyduje, wybiera kolor, ja jedynie doradzam jej. Most women know what color lips they like. They know. Yes. But with eyebrows, sometimes they don't know because they're not sure. But like we did earlier, the game, it's very straightforward. Dark brown, medium brown, very straightforward. W przypadku ust jest to prostsze, bo zazwyczaj kobiety dokładnie wiedzą, jakie kolory im się podobają, natomiast co do brwi nie zawsze są pewne. When artists are confused and they're not sure what to use, I always suggest use something lighter because you can always make it darker. Don't make it too complicated. Don't mix 3 colors. Nie mieszajcie kilku kolorów na raz. Lepiej użyć koloru jaśniejszego, który można później przyciemnić. Yeah, so you don't have to worry too much about the color theory. It's like you look, you choose. Don't think too much. We know because Nie we're myślcie women. za dużo. Yes, we see it. Yeah, we use makeup our whole life. So this is not something that's, oh my God. Before color theory and choosing the color was, oh my God, warm, cool, skin, all these things. No, just pick too much. Nie należy się po prostu przejmować teorią kolorów i dodatkowo sobie komplikować tej sprawy. Dobra. I have a class. I have an online class that explains how to choose a color, and it has the quiz. So it makes it very easy for artists to learn. I could share that with you. Do you guys have it? Chcemy? Prowadzę kurs, który wyjaśnia właśnie, jak tutaj dobierać kolory. Możemy pokazać. Dobrze. Okay. Okay, you can show us. Okay. We can make Polish at the bottom. It's so easy. It's so easy. You watch the course and instant, you get it. Okay. I like easy. Me too. Yes. Yeah. Any more questions? Yes, of course. Dobra. Zapytamy się o teraz zagęstnik Thick Solution. Jak stosować i w jakich proporcjach? So next question, how do you use thick solution and what are the proportions? Can you repeat the question? I don't understand. How do you use a thick solution and what proportions you use? Okay, well, this is up to the artist, but I find you need to dilute at least 50% to see a change. If you just put 1 drop, nothing happens.
W zależności od artysty, ale trzeba przynajmniej proporcji 50%, żeby zauważyć różnicę. So for example, if you want to make a watercolor effect for this look, that's the only time I would suggest to use the thick shading solution. Otherwise, I use it always full strength and I control the deposit with pressure. I don't use the shading solution, but it's good to have as an option. Tak, to jest opcjonalne, nie trzeba tego używać. Jeżeli na przykład chcemy uzyskać efekt akwareli, no to wtedy możemy rozcieńszyć kolor, natomiast już jakby tatuując i stosując odpowiedni nacisk, można kontrolować intensywność tego koloru. But I do use the thick shading solution if I'm doing manual shading. Manual shading is with, sorry, I don't have it with me. It's like needle like this, okay? So this kind you need to dilute because you want to give a soft effect, okay? So you have to dilute 80% to make it look like powder. That's the only time I will use this shading solution, manual shading. Or do ręcznego cieniowania do uzyskania łagodniejszego efektu w proporcji 80%, wtedy używam tego zakończacza. Okej, następne pytanie. Czy mieszasz kolory, czy raczej preferujesz opcję używania osobno pigmentów? Do you mix colors or you prefer using them separately? I like to use them separately because this is important if you're new to the line. You want to see how each color will heal. And then you know the baseline. Then you don't actually have to mix. You don't have to mix. Every color is on their own. But with lips, people love to mix. I leave that to the artist. But the eyebrows, don't mix. Maybe a little drop. Let's say, for example, let's say you're using this color, ash brown, but you want to make it a little darker. You add 1 drop this or 1 drop of this. Don't mix this and this and this together. It's gonna cancel. It's just gonna be mud. Nie należy uważać zmieszanie kolorów. Ja osobiście preferuję używać je z każdego z osobna i zalecam również to początkującym, żeby najpierw zapoznać się z tą linią kolorów, jak one się sprawdzają. W przypadku ust, no to tutaj artyści uwielbiają mieszać te kolory, zostawiam to im. Natomiast w przypadku brwi zalecam już tutaj, aby tego nie robić. Okej, kolejne pytanie. Czy dobierając kolor skupiasz się na kolorze skóry, może na kolorze brwi, czy raczej bierzesz jeszcze inne czynniki pod uwagę, ewentualnie wszystkie naraz? Co determinuje Twój wybór? So when choosing colors, is your main focus on skin complexion, eyebrows, or maybe there are any other factors that you take into account? I go with what I think looks best for the client. Not much of the skin, because I can control the deposit with my needle. So I look at the client. Does she look like this? Does she look like this? Yeah. Patrzę ogólnie na klientkę, nie skupiam się tylko i wyłącznie na to, jaki ma odcień skóry. Okej. A jak sobie radzisz z silnymi ustami? Którymi kolorami ocieplasz usta, ewentualnie którymi schładzasz, jeżeli są zbyt soczyste? How do you deal with blue lips? Which colors are you using to make them warmer? And what colors do you use to make them a bit cooler? When a lip is purple or blue, that lip is very cool. So you must use a very, very warm color. Należy użyć bardzo ciepłego koloru, bo te usta są bardzo chłodne.
This would be the warmest, flame. Flame. Flame jest najcieplejszy. This is all in the Lust collection. This one is very warm too. This one is orange coral. Orange coral z setu Lust. Również bardzo ciepło. Very warm. So when you use warm colors on cool lips, they will become more pink. You never want to use a cool color on a cool lip. You don't want to use, for example, this, no good. This, no. It will make the cool lip even more purple. It's not good. Nigdzie nie stosujcie chłodnych kolorów do już chłodnych ust, bo wyjdą jeszcze bardziej sine. And this is something your instructor would teach you. The only thing you have to worry about when you're doing permanent makeup is cool skin. Cool lips, cool skin. Everything else, no problem. Czyli jedyne, na co trzeba uważać, no to jeżeli mam do czynienia z chłodnymi ustami lub z chłodnym odcieniem skóry generalnie. So for example, if you have a customer that already has old tattoo, it's very cool, you use flame. When she leaves, she's not going to like it. She's going to look like she has orange lips. But after 1 week, her lips are going to be more pink. Okay? Because it's very hard to do laser. Most people don't want to laser their lips. So you have to use warm corrector once, 2 times to make the color more warm. Czyli jeżeli klientka przyjdzie ze starym tatuażem, od razu po pigmentacji może nie być zachwycona z koloru, ponieważ może wyjść trochę pomarańczowy, natomiast po wygojeniu będzie już to można otrzymać naturalny kolor różowy. I'm going to plug in my power. Okay? Okay. I'm like crawling on the ground. Yes. Yeah. Okay, that's better. Okay. Zapytaj się, czy jeżeli ociepla usta, to raczej jest to intensywna, wielowarstwowa praca, czy raczej tylko takie opruszenie ust kolorem pomarańczowym? So when you make lips warmer, do you use many layers? Or you just, slightly touch it? Usually 2 or 3 layers is the best. 2-3 warstwy zazwyczaj wystarczają. Dobra. Dobrze, a które kolory stosujesz dla mulatek, a które dla bardzo bladych karnacji? No, już wiedząc, że mamy ulotkę, podejrzewam, że to będzie Ebony albo pomiędzy Bold Brown, ale może masz jeszcze jakieś inne wskazówki. So, are there any specific colors you use for dark brown and very pale complexions? Okay. This one still, bold brown. You see, Bold brown dla osób o ciemniejszej karnacji. This one, but light pressure, not heavy pressure, because people who have very white skin, their skin is very thin, right? Their skin is so white, so just put light pressure. Czyli dla osób o jaśniejszej karnacji przy pracy z maszynką należy zachować mniejszy nacisk. Dobra.
Które kolory, jeżeli chodzi o pigmenty do brwi lub do ust, mogą wyjść zbyt chłodno, na które musimy uważać? So which colors you need to be very careful with as they may come up very cool? This one, gray. Okay. Or this one, ebony. I only use this color when the skin is dark, not when the skin is white, because this will look like black. Ebony will look like black. You have to be careful. And this one, gray, it looks a little dirty. So you only use this color, gray, when you have this kind of customer. They have white hair, you know? Yes. This is like the And least skinny stickers, yes. Yeah, this is the least popular color because most women color their hair. It's very unusual for them to have gray hair. But we still need a solution for gray hair granny, right? If they have gray hair, we need a solution. My mother-in-law has this. I made this color for my mother-in-law. She has gray hair. And then she can't use ash, she can't use blonde. She used gray. Czyli trzeba uważać na kolory grey oraz ebony. Grey, ponieważ Mydłowy chodzi, tak. jest taki błotnisty. A od ebony na jaśniejszych odcieniach skóry będzie czarny. A jeżeli chodzi o usta, and about lips, probably the wine will be the coolest, yes? Yes, absolutely. It's the coolest color here. Wine, and then also soft red. Czyli jeżeli chodzi o usta, to wine oraz soft red. To są te kolory, na które trzeba uważać. But the coolest for sure is wine, but it's beautiful. It's really a beautiful color. Here's wine. Here's soft red. Very modern colors. Bardzo piękne, nowoczesne kolory. And they look like the matte lipstick after healed, yes. Yeah. Because they were coolest, because they're cool. Okay, następne pytanie. I have a suggestion for you. For example, if you want to make any of these colors a little darker, yes, you add drop black. Black? Black, yeah. Okay. Czyli do przeciemnienia tych kolorów możecie użyć jednej kropli czarnego tuszu. Ale tylko do tego wina, czy do wszystkich? Tylko do tych, do wine red oraz soft. One drop, because sometimes people want, burgundy, even darker. Yes. Yes. So if you want to darken something, a little bit of black. Tiny. Okay, one drop at a time. Dobra. Pod jakim kątem pracujesz przy metodzie pudrowej oraz przy metodzie włosa? Takie padło pytanie, więc zadajemy. Okay, so final question. Do you have any specific technique while working with powder or hair stroke method? Slow is better than fast. Take your time. Not fast and slow. You have to be very steady, very consistent. This is always... Przede wszystkim się nie śpieszyć. And use Magnum. Trzeba zachować dużą dokładność. Yeah, single needle is very popular, but it takes a long time. If you can do the same result with a Magnum, you don't have to always use a single needle. And it's faster. Używanie pojedynczych igieł zabiera dużo więcej czasu. Jeżeli jesteśmy w stanie sobie poradzić igłą Magnum, no to lepiej wtedy użyć takiej igły i skrócić sobie czas. You really have to play with your needles. You have to get to know your needles it's just like a brush. Like the brushes for the eyeliner, the brushes for here. Once you get to know the needles and play with it,
then you will have your favorite choices. A pracujesz na flatach? Do you use flats? No, No. but I like U-needle. I like U-needle because flat Okay. needle is like this, flat Yes. and this. It has sharp corner, so I don't like to use it, but I like to use U-needle. Soft corner. And soft. it doesn't sharp the skin, yes? Yeah, Yes. Mhm. exactly. Nie używam flatów, ale lubię za to igły w kształcie litery U. Okej. To co, zmierzamy do końca, tak? Thank you, Tina, for your time. Thank you. Yes, I hope we will meet again next time. Yeah, absolutely. When you want to know more, next time we can talk more. I can show you more colors and we can play with the colors. And you can have some tough questions for me. Okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Moi drodzy, właśnie skończyliśmy rozmawiać z Tiną Davies. Oczywiście wszystkie produkty, set do brwi oraz sety do ust dostępne są w sklepie Kwadron. Możecie zamówić online lub zadzwonić i zamówić u przemiłej obsługi. Żegnamy się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli będziecie mieli ochotę jeszcze na kolejne spotkania z Tiną, zapraszamy, a już wkrótce będziemy mieli kolejnego gościa. Jest to Anna Maria, która jest tak naprawdę menadżerem zajmującym się permablendem w firmie World Famous. Żegnamy Was i życzymy Wam miłego wieczoru. Bye. Dziękujemy. Bye. Super.